Wow! How did you make that video? It's actually quite simple. I made it with this app. Oh, it looks great! Let me get it too. Wait, is it a paid app? Yeah, but it only costs $2.99. I only use free apps. There must be a free app that does just that. I prefer just paying a little bit for an app than seeing a bunch of ads pop up. 자, 그래서 이분이 이제 무료 앱만 쓰고 싶다라고 해서 이걸 찾아본 것 같아요. 그 비디오를 만드는 앱이 굉장히 마음에 들지만 분명히 무료 버전이 있을 거야 라고 찾아봤는데 없었어요. Right, so they couldn't find an app that's similar. 네, 그래서 그것에 대해서 문자 메시지를 주고받고 있습니다. 문자 메시지 대화 함께 보시죠. I looked all over for an app that does the same thing, but couldn't find any. Haha, just pay $2.99 and get it. It's totally worth the investment. Can you let me download through your account? I don't think so. Buy it yourself or forget about it. Don't be such a miser. Look who's talking. 자, 이 남자분이 여자에게 뭐라고 부르고 있죠? What? What is he calling her? A miser. Miser. He's calling her a miser. miser라는 것은 구두쇠를 가리키는 말이죠. M-I-S-E-R인데 구두쇠는 뭐 돈이 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 일반적으로 좀 있는데도 돈을 안 쓰거나 돈을 계속해서 조금씩이라도 모으려고 할 Just 때 hoarding it. 네, 부정적으로 말할 때 구두쇠라고 하잖아요. 그런데 영어에는 이제 남의 것을 무료로 공짜로 쓰고 싶어하는 사람들을 가리키는 재미있는 표현이 있다고 하죠. Right, it's called a moocher. moocher라고 한다고 합니다. Moocher. Yeah, mooch is a real word. To mooch something means that you like to just take things without paying. So if you have a good friend who's very kind-hearted, you always mooch things from them, but you don't like to pay yourself. 네, 그래서 M-O-O-C-H-E-R 하시면 moocher인데 이런 경우에 miser 대신에 moocher를 쓸 수도 있을 것 같아요. 계속해서 그냥 친구 거를 쓰려고 하는 경우니까. 그래서 moocher라는 표현도 살짝 알아두시면 좋겠습니다. 자, 여기 문자 메시지 대화에 나왔던 것 중에서 두 문장만 딱 공부를 해볼 텐데요. 첫 번째 문장입니다. Okay, so the first sentence that we'll look at is, I looked all over for an app that does the same thing, but couldn't find any. I looked all over for an app that does the same thing, but couldn't find any. 똑같은 기능을 가지고 있는 앱을 사방으로 찾아봤는데 없네요 라는 말입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 looked all over. That's right. 네. So they didn't really look all over the world or all over the app store, but it just means you looked for a very long time. 여기저기 들어가 보고 막 검색도 해보고 그랬지만 못 찾은 겁니다. 그래서 looked all over, 사방으로 라고 할 때 우리도 마찬가지로 사방이라는 것은 동서남북 네 군데잖아요. 그렇지만 다 본 것은 아니어도 과장하기 위해서 looked all over, 물론 뒤에 all over where? Like all over the app market, all over the world, all over my room. Could be anything. 네, could so be anything. you don't really have to specify. You can just say, I looked all over or I searched all over. 네, all over But I couldn't find it. 붙이시면 됩니다. all over 뒤에 나오는 말이 있어도 좋고 없어도 좋은데 사방으로라는 말이고요. looked for까지 붙여버리고 나면 all over가 들어갈 말이 없기 때문에 all over가 중간에 들어온 겁니다. 그래서 looked all over for 뭐뭐뭐라는 표현이고요. 두 번째 문장 보시죠. Okay, so the second sentence that we'll look at is, look who's talking. Look who's talking. 먼저 이 표현은 번역을 하자면 뭐 사도난만하시네요 라는 말입니다. 뭐 너야말로 라는 말이죠. Look who's talking. 그런데 영어에는 이런 게 굉장히 많아요. Look 뒤에 원래 look at 하고 보세요 라는 말이지만 look 이렇게 말할 때에는 약간 그것 좀 봐. 약간 실제로 본다라는 게 아니라 see, check out 뭐 Right, 이런 to 뜻이 see, 있습니다. check out, yeah. Look who's talking 또는 여기 누가 왔는지 좀 봐. 저 사람이 여기에 웬일이지? Look who's here. Look who it is. 네, look who it is. Look at who it is가 아니고 상황을 지금 보라는 거죠. Look who it is. 네, 또는 너 때문에 이렇게 됐잖아. Look what you made me do 라든지. Right, look what you made me
told you. 네. Look what you did. Look what you did. Look what you've done. 그래서 look 뒤에 약간 그 who, where, what 이런 의문사와 함께 문장을 써주면 이것 좀 봐라는 뜻으로 쓸 수 있습니다. 그럴 때 look at이라고는 하지 않습니다. So yeah, that's it. about right. That's it for the second dialogue, which was a text message conversation. Now what? Now it's time for us to watch the clip we watched at the beginning of today's show. This time there won't be any subtitles. So make sure you listen carefully, put down that app on your phone, pay attention, and let's watch. I don't really use paid apps on my phone, mostly because I'm kind of cheap, but it's also because all the apps that I really like are free anyway, so I don't see the point. But I do have one paid app on my phone, and it's a game that I like, but I almost never use it. 전엘 씨의 영상 중에서 한 단어만 골라서 키워드로 꼽아봤는데요. 뭐죠? Alright, today's keyword is paid app. 네, paid Paid app. app. 유료 앱이라는 거 이미 잘 아실 테니까 반대말을 소개해드리자면 무료 앱은 뭐죠? 무료 앱 is free app. free app이고요. 그리고 요즘에는 약간 프리미엄과 free를 합쳐서 freemium이 있잖아요. Freemium? 네, free인데 Free premium. 네, 물론 프리미엄. free plus premium이잖아요. 그래서 free인데 조금 더 쓰고 싶으면 약간 기능을 조금 unlock하고 싶으면 이제 프리미엄이 붙어서 freemium인데 앱 중에도 약간 그런 게 많아서 앱 자체는 free이지만 in-app purchases가 있어요. Right. So there's some games that are free, like that game I was telling you about at the beginning. Yeah. It's free and you can play it well, but if you want to get other things, then they cost money. Do you want to get more colors? Now you have to pay $2.99. Yeah, or if you want to get rid of those advertisements, Right. you have to pay $2.99, $3.99. 그런데 이렇게 이제 앱 안에서 구입을 하는 것은 뭐 우리말로는 앱 내 구입 정도로 번역이 되는 것 같은데 in-app App. purchase라고 하시면 되겠습니다. in-app purchase라고. In-app purchase. 네, 굉장히 자주 쓰는 표현이고요. 자, 전혜 씨가 했던 말들 중에서 두 문장만 골라서 보자면 첫 번째로는 어떤 문장 볼까요? All right. So the first one is mostly because I'm kind of cheap. Mostly because I'm kind of cheap. 유료 앱은 안 쓴다고 하면서 이유로 이걸 들었습니다. 가장 큰 이유는 제가 좀 cheap하거든요. 여기서 cheap한다는 것은 사람이 cheap하면 사람이 싸다 좀 이상하잖아요. Right. It's 네. a little bit weird. 그렇지만 여기서 말하는 것은 돈을 잘 안 쓸 때 쓸 수 있어요. Are you cheap? Sometimes. I wouldn't say cheap. I would say I'm frugal. It's different. 아. Sometimes cheap can be negative. 맞아요. 그래서 자기 스스로에 대해서 cheap이라고 말하는 건 괜찮아요. Yeah, it's okay. 그렇지만 I'm so cheap. 예, 다른 사람에게 cheap이라고 말하면 좀 기분 나쁠 수 있겠죠? Right. 그래서 frugal이 좋은 단어인 것 같아요. F-R-U-G-A-L이라고 하면 frugal, 검소한이라는 말입니다. Right. So you take care of what you spend. So I would say I'm frugal. Like Okay. if something is unnecessary, then I don't spend money on it. So you're cheap. Yeah. I'm so cheap. 농담이고요. 다음 문장 보겠습니다. All right. So the next one is so I don't see the point. So I don't see the point. 네, 뭐 굳이 그렇게 해야 될 이유를 모르겠다라는 말입니다. I don't see the point. 물론 그 point라는 것은 there can be many meanings to point. Right. So in this case, what she's saying is point is like the purpose of something, the importance of something. 네, 그래서 이 중요성이라든지 어떤 뭐 목적, 목표가 포인트인 거고 요점인 건데 그것 이외에도 사실 어떤 뾰족한 거, pointed라든지 pointy라든지 Right. 이렇게 하면 Something that's pointed, 네, pointy. 끝에 ballpoint pen이라고 하잖아요. That's right. Ballpoint pen because 볼펜. the point of the pen It's a ball. is a ball. 맞아요. 공이 들어가 있죠. 볼펜을 보면 공이 돌아가면서 글씨가 써지는 건데 그것을 이제 포인트 끝에 뾰족함을 말하는 거고 여기서 말하는 것은 이제 요점, 초점인데 굳이 I don't see the point of getting a paid app. I don't see the point of paying money. I don't see the point of this show. Really? No, the point of this show is to teach you guys English. So 네. I hope you're learning well. 그래서 그 포인트라는 것은 긍정적으로 쓰일 수도 있고 부정적으로 쓰일 수도 있습니다. 그래서 포인트도 꼭 기억해 주시고요. So that's it for this show, I guess. And we will have to watch the video clip once again with subtitles, right? Yeah, sure. Let's watch it again. This time there will be subtitles. So make sure you put down your apps, whether they're free or paid, Or and in-app open your purchases. eyes, watch us, and listen carefully. Let's watch.
I don't really use paid apps on my phone, mostly because I'm kind of cheap, but it's also because all the apps that I really like are free anyway, so I don't see the point. But I do have one paid app on my phone, and it's a game that I like, but I almost never use it. So actually, just like Janelle, I actually usually use free apps, but I bought one app and it was a game and I was so excited and I never used it, so I wound up deleting it. That was not really like wise to do so because I know it wasn't. At the time I was in college and I was penny pinching. 그렇군요. 돈을 아끼는 거죠. Right. 돈을 안 쓰기 위해서 노력을 하는 건데 Right. 사실 이 앱에 대해서는 저는 굉장히 관심을 많이 가지고 있기 때문에 I believe that more people should buy paid apps Yeah. because that's the only way the app environment, the ecosystem will grow and develop and you will get more and more free apps. True, but I'm a penny pincher. I don't like to pay for them. So you're cheap. No. Okay. Okay, 자, cheap, 그래서 penny pinching, or frugal. I'm a penny pincher. Okay. I'm frugal. 자, 오늘 배웠던 말들 중에서 다양한 것들을 배워봤지만 frugal과 cheap은 진짜 종이 한 장 차이예요. 어떻게 말을 하느냐에 따라서 내가 스스로에 대해서 돈을 좀 안 쓴다라고 말하면서 cheap 하는 건 괜찮지만 상대방에게 이렇게 말하면 반응 보셨죠? 굉장히 반응이 그러지 마, 그렇게 말하지 마가 나올 수 있습니다. 그래서 여러분은 어떠신 편인가요? Are you frugal or are you not so frugal when it comes to buying apps or paying for or making in-app purchases within your favorite apps? All right. Well, that looks like that's it for us today. We don't have an app, but you can check us out online at www.ebse.co.kr. You can leave us comments, download the dialogues, etc. Yes, and you can also ask us questions and leave us comments, and we'll see you next time. All right. See you next time. 네, 여러분 안녕히 계세요. 바이바이.